ini tuh apa sih sebenarnya? Jadi kita akan bicara tentang bagaimana data itu telah change a lot of the behavior of us as a human being dan teknologi as well. Dan kita juga akan touch in a way bagaimana ini akan affecting individual tapi juga company-company yang ada di dunia saat ini. Dan apa saja sih sebenarnya konsep-konsep besarnya di sini yang kita perlu tahu, dan bagaimana kalau saya ingin membuat kapabilitas data, bagaimana saya bisa mendevelop diri saya sendiri atau company saya di sini. Oke, saya mulai dengan introduce tentang company Algoritma. Jadi Algoritma sendiri didirikan di tahun 2017 dengan saya dan co-founder saya Samuel Chan yang memang sudah lama di bidang teknologi. Kita bermisi untuk mengaccelerate data science adoption across the region dan memberikan employment opportunity di sini. Nah, kenapa ini sangat penting? Karena kita bisa lihat di Indonesia ini ada crisis of skilled worker. And ini sebenarnya nggak cuma di Indonesia, tapi nanti saya ceritakan juga ini di ASEAN ya. Tapi di Indonesia sendiri kalau kita lihat figure-nya, kita itu sayangnya rank 62 out of 140 ya dari sisi global skilled workers based on World Economic Forum di tahun 2018. Dari semuanya ada sekitar 133 juta yang memerlukan upskilling in this case, right, untuk menjadi skilled worker of the future. 8 out of 10 company sekarang memiliki difficulty untuk mendapatkan skilled worker tersebut yang memiliki knowledge yang tepat. Dan adanya limited access. Jadi karena untuk skill-skill yang relevan saat ini belum banyak yang adopsi ya. Jadi dari sisi technical training di Indonesia itu masih sedikit di sini. Makanya kita ingin mendemokratisasikan skill ini. Jadi disinilah kita melihat kenapa banyaknya ada 52% of the white collar worker in Indonesia adalah masih underqualified. Dan ini juga terjadi di ASEAN ya in general. Jadi it's not just di Indonesia tapi di ASEAN ada skill gap mismatch. Di sini kita sendiri bisa lihat di Filipina, di Singapura sendiri lumayan besar. Makanya pemerintah Singapura tuh tahun ini dan tahun lalu sangat besar-besaran menginvestasikan ke edukasi di sini dan reskilling banyak populasinya dia. Maka itu di Algoritma kita memang sangat-sangat berfokus untuk memberikan kualitas edukasi yang terbaik ya. We are the first school yang certified di RStudio di Asia dan 20th globally. Dan kita juga salah satu sekolah yang memiliki branch di Singapura dari Indonesia. Sudah graduate lebih dari 1.000 alumni yang melakukan 3-4 bulan program di tempat kita sejak tahun 2017. Dan kita juga sangat berfokus untuk memberikan employment. Jadi di sini bisa lihat employment rate kita sangat tinggi dengan memiliki banyak corporate hiring partner. Nah, kita salah satu sekolah yang memang memberikan train the trainer juga, salah satu sekolah yang mengeksportir edukasi abroad. Jadi Ngien Polytechnic di Singapura adopsi kurikulum kita dan kita trainer mereka waktu tahun 2019 mereka datang. Ada 8 trainer yang kita train di Indonesia, terus mereka balik ke Singapura dan mentrain Singaporeans as well in this case using our program. So di belakangnya ada siapa sebenarnya? Who is the founder? So myself, nama saya Nayoko. Saya sebelumnya leading Plug and Play Indonesia, membawa masuk accelerator dari Amerika. Yang waktu itu Pak Jokowi benar-benar ingin supaya accelerator ini exist di Indonesia. Jadi saya establish accelerator dan saya melihat dari accelerator tersebut banyak sekali portfolio company dan juga corporate yang membutuhkan technical talent yang kekurangan. Maka itulah saya membuat Algoritma bersama dengan Samuel yang sebelumnya memiliki company yang dijual ke Sega. Dan kita sendiri bisa lihat di sini ada Ibu Mari Pangestu, salah satu investor dan advisor kita, Edward Chia, Greg Hickton, dan yang tidak ada di sini adalah salah satu advisor kita, Justin Khan, founder of Twitch TV, dan Justin.tv sebelumnya ya, a famous guy di Amerika, salah satu juga advisor kita. These are our past clients. Memang sudah banyak corporate di sini, bisa dilihat BCA salah satu corporate yang besar kita sudah melakukan 7 kali batch university training in their
venue di Sentul dan lain-lainnya. Nah, kita memiliki 4 pilar di sini. Kita memiliki training, kita memiliki service, experience, dan partnership. Jadi di bagian kurikulum sendiri, training, kita melakukan corporate training dan public training, dan juga kurikulum adoption yang tadi saya outsourcing dan assessment, dan juga kita melakukan hackathons and events, right? Nah, kita sendiri ada program hiring partner di mana banyak sekali partner-partner kita, corporate-corporate yang mencari talent-talent di sini. Makanya kita juga bisa membantu banyak student kita untuk mendapatkan pekerjaan. Ini adalah contoh dari salah satu hackathon kita dengan BCA. Jadi ini Pak Arman di sini, Pak Arman Hartono, salah satu pemiliknya BCA. Waktu itu sangat aktif ikut di tempat kita. Dan juga dari sisi algoritma community meetup, kita ada sekitar 6.000 member. Ini completely free, kalau ada yang mau join silahkan. We do this event quite often, Indosat, BCA, dan lain-lainnya. Nah, kalau kita ngomongin hiring partnership program, di sini kita ada data career day yang kita lakukan untuk graduate kita. Jadi itu video apakah suaranya terdengar ya? Okay, so that's our data career day. I'm going to go into our main program, which is the human journey, right? Let's start with the human journey. So the topic is the future of human. So in order for us to know the future of human, kita harus tahu what is the background of the human story in this case, right? Well, in the earlier days, zaman dahulu ya, sebelum the modern science come, biasanya itu earlier tradition usually formulated their theories melalui stories, jadi melalui cerita-cerita ya, oral story dan lain-lain. Tapi today with modern science, it's really about using mathematics, right? Jadi kalau pernah ada yang baca buku Sapiens, this is one of the excerpt dari situ. Dan ada story di sini tentang the inventor of chessboard sebagai contoh. Nah, the inventor of chessboard itu adanya di India. Dia waktu itu sering bermain catur dengan the Emperor of India, and the Emperor loved him so much and loved the game of chess that he said, "Look, I want to reward you. Name your reward? What do you want?" Right? Nah, dia pikir, okay, I want something actually very simple sebenarnya. I only want a bunch of rice on the 64th square of the board. Kalau saya di setiap square ini mendouble butir-butir nasinya. Jadi dari 1 butir ke 2 butir ke 4 ke 8 dan seterusnya. So, what would be the 64th square of the board? Well, the emperor think, okay, it's just rice, should be easy. I'll just grant you, okay? Nggak apa-apa, grant you. Dia minta treasurer-nya calculate. And of course the treasurer came back berikutnya, dan he was shocked. So, ada yang tahu mungkin di sini what is the answer on the what is the number on the 64th square of the board? Can make a guess. I'll give 5 seconds. 3, 2, 1. Okay. This is the number. 2 kali 10 to the power of 19, right? So, the treasurer bilang, my king, kita nggak bakal bisa bayar balik orang ini. Even for our whole entire lifetime, even if we made ourselves bankrupt, nggak mungkin bisa bayar balik. Karena this amount is the entire biomass of Earth, basically, right? So, it's impossible to pay him back. So the emperor, instead of
um, being happy or thought that this was a joke, he was actually furious. And instead of getting a reward, the inventor got executed because the emperor was so angry that he thought that he's trying to trick him, right? So this is a classic example, right? Kenapa? How did the emperor not see this coming, right? It's because as a human kita memiliki cognitive limit di sini. Jadi di sini kita bisa lihat from Daniel Kahneman from Thinking Fast and Slow, ya. Dia bilang mental multiplication of 2 digits and the add tambah 3 tasks are the near limit of what most people can do. Jadi maksudnya apa? Contohnya saya minta Anda untuk calculate 17 kali 24 dan tambah sambil ngepel, sambil nyanyi, sambil menulis, okay? That is the limit of what most people can do. After that, they just don't know what to do. They just break down. So this is why the emperor also cannot comprehend namanya the exponential change, right? What we saw earlier was exponential number, right? And big numbers are things that we cannot comprehend. Yeah. And this is the reason why is because it's about intelligence, right? So what do we define intelligence? Intelligence is not the ability to only reason, right? Logically, tapi it's the ability to find relevant material in the memory untuk bisa mendeploy ini when actually needed. And this is what computer is really, really good at. Machines are really good at, right? And computers and machine have developed so much in this case, actually. Nah, over dari 10.000 tahun lalu, oh sayangnya ini ada, ya, dari 10.000 tahun lalu ya, kita bisa lihat di sini, Homo sapiens itu sebenarnya sudah evolutionary berjuta-juta tahun, increasing their brain capacity, right? Tapi only in the last 20 years that the brain of the machines are starting to become more and more complex. Dan kita bisa lihat di sini dari sisi computing power-nya, ya. Right now kita ada di sini, tapi it's always growing at an exponential stage sampai suatu hari it's just going to overwhelm us in terms of even today the amount of calculation is even more than what human can handle, right? Jadi in the past it takes a long time for human to evolve, but right now it's the era of machines. That's why kita harus bekerja sama dengan machines, ya. And kenapa machine ini sangat penting? Karena machines are actually a force multiplier, right? Kita selalu build suatu tool yang bisa amplify human abilities multiple times over. Jadi contoh, in the past kita build bicycle, right? Sehingga bicycle itu sangat-sangat mode of transportation yang sangat-sangat efisien. Dari point A ke point B bisa travel secara mudah, ya kan? So think of a computer like the bicycle for the mind in this case. Right? This is what Steve Jobs actually said. Reading an article when I was about 12 years old, I think it might have been in Scientific American, where they measured the efficiency of locomotion for all these species on planet Earth. How many kilocalories did they expend to get from point A to point B? And the Condor one came in at the top of the list, surpassed everything else, and humans came in about a third of the way down the list, which was not such a great showing for the crown of creation. And but somebody there had the imagination to test the efficiency of a human riding a bicycle. Human riding a bicycle blew away the Condor, all the way off the top of the list. And it made a really big impression on me that we humans are tool builders, and that we can fashion tools that amplify these inherent abilities that we have to spectacular magnitudes. And so for me, a computer has always been a bicycle of the mind, something that takes us far beyond our inherent abilities. And I think we're just at the early stages of this tool, very early stages, and we've come only a very short distance. And it's still in its formation, but already we've seen enormous changes. I think that's nothing compared to what's coming. So this testimonial from Steve Jobs that he believes that more and more kita akan have to work side by side with machines.
Maka itu sangat-sangatlah penting untuk kita bisa transforming to be digital, but not just be digital, tapi bisa juga menggunakan dan meng-create sesuatu dari software atau dari digitization tersebut. And one of the output adalah data in this case, right? So how does this actually translate to your individual life, right? So the future dengan adanya exponential change, contoh COVID-19 compress everything that is going to happen in the next 30 years in terms of technological change into within 1 year. Semua yang terjadi misalnya working from home, shopping lewat online, doing everything through digital, perbankan dan lain-lain, itu semua sekarang di-force untuk terjadi saat ini, ya. Jadi with this exponential change, the future possibility is even larger. Yang tadinya kita bisa lihat lebih predictable, sekarang sangat-sangat unpredictable. What is the future going to be like, right? And is the future going to be grim seperti ini? Di mana kita harus be at home all the time and make machines work side by side with us? I hope it's not like this. Cuman memang ada possibility karena with climate change and the change of global warming yang terjadi, all the soil right now in the up north ya di kutub utara dan selatan itu melting dan banyak virus yang masih trapped inside the soil dan virus-virus itu mulai keluar ke ekosistem yang akhirnya dari animal tersebut pass along akan datang ke manusia dan akan pass along to human. Jadi seperti yang terjadi COVID sebelumnya yang terjadi dari bats antara bats to human, this might actually happen again in the future. And we have to be prepared at this time, and hopefully it doesn't go to this bad, right? But if it does, we have to prepare our own skills and our own people in this case, right? So di sini kita sudah bisa lihat adanya impact sendiri di Indonesia dari sisi technological change ya. Over 50% of the population under the age of 30 is highly adaptive to new technology. This is a good news. Banyak yang sudah berinteraksi dengan komputer in this case. There's a trend here, right? Yang actually downward in terms of trend adalah routine administration, sesuatu yang memang bisa di repetitive seperti accounting dan lain-lain. Dan ini semua terjadi, ini adalah suatu trend. Makanya AI dan data analytics talent are on the way up right now dari sisi demand. And pekerjaan yang emerging ya, top 10 itu adalah, the top 2 adalah AI machine learning specialist dan data scientist atau data analyst. Sedangkan pekerjaan-pekerjaan yang hilang adalah pekerjaan-pekerjaan yang mudah direpetisi, yang repetitif, yang mudah direplicate oleh mesin. Di sini adalah pekerjaan yang sebesar 75 juta pekerjaan akan hilang. And 133 million of new jobs are going to be created by this. So, that's the disruption untuk individual. What does it look like to business in this case? Well, all of this is happening because adanya increase in processing power ya. Jadi over the last 12-13 tahun, processing power itu sangat-sangat exponentially increasing. Komunikasi sudah mencapai 5G, right? Dan storage capacity makin lama makin murah. Semakin murah, kita udah bisa pakai cloud dan lain-lain dan bisa bayar. Zaman dulu mau pakai cloud itu masih mahal sekali ya. Jadi, what does it mean to company? It actually, for companies who leverage on this strength, mereka akan meng-increase improvement mereka dan mereduce cost to consumer mereka. Kenapa Amazon sangat-sangat successful? Is because of this, right? This is why tech company are growing at exponential rate dan traditional company growing at linear rate. Mereka akan kalah. This is why it's happening. The disruption is happening right now. And kita bisa lihat company-company yang tradisional sebelumnya sudah the top company sekarang semua sudah software company in this case, right? Dan banyak company yang akan mati ke depannya yang nggak bisa evolve karena they cannot evolve, right? So this is because kalau kita bisa lihat ada namanya S-curve ya. Jadi in every company and innovation, there's always an S-curve in this case. So when you start a company, there's a growth stage, but if you cannot pass this and you cannot grow, you might stagnate or you might become obsolete. But if you can sustain the momentum, then sebagai company, you can actually scale, then bisa mature at the end. But normally, those companies will
go down after a while unless mereka bisa continuing their momentum in this case. Dan this is what's happening to big companies, right? Kenapa mereka di overtake oleh disruptor? Yang tadinya mereka memang lebih the sustainer, traditional company, mereka lebih fokus ke high-end consumer dan lain-lain. Tapi company seperti Gojek dan company-company lain yang lebih mass market, and the end mereka bisa overtake the existing players. Seperti contoh Bluebird versus Gojek in this case, ya. Jadi makanya kita bisa lihat di sini over time they are overtaking it very easily. The innovators are overtaking it. And this is kenapa digital transformation is happening a lot everywhere, right? But it's not always positive. Jadi kalau kita mentransformasikan diri menjadi digital, itu nggak selalu positif karena actually it's adding a lot of complexity. So if you're actually adding more complexity, what is the gain in here at the end? The gain is the data that is actually produced by it. If you don't want to use data, then you don't need to digitize, right? Nggak perlu mendigitasi your company in this case, because if you transform without data, then it's useless, right? What you're doing through digital is not very useful in the end, right? And you can see here the trend as well, ya. Di tahun 2018 ada kita memakai 18 zettabyte of data in the whole wide world. 18 zettabyte. 1 zettabyte itu adalah 1 triliun gigabyte, ya. Ini tahun 2018. Dan this is what it looks like, a snapshot di tahun 2018 dan tahun 2019, ya. Di sini kita bisa lihat kalau yang sering nonton Netflix dalam waktu 1 tahun saja itu dari 266 thousands of hour watch menjadi almost 700.000 jam dalam waktu 60 detik. Today di 2021, this with COVID, it's easily triple the amount of hours consumed in 1 minute. Yeah. So the amount of data by 2025 is expected to be 175 zettabyte, right? And the data yang akan kedepannya lebih banyak dipakai adalah data-data yang lebih unstructured. Jadi data-data yang contohnya seperti video, audio, sensor, social media, bukan data yang structured anymore. I mean, there will be still structured data, tapi it's demanded less and less, right? Nah, disinilah data kenapa harus juga demanded lebih real time, right? Going forward, kita lebih mau untuk bisa mendapatkan insight lebih cepat lagi in this case. Dan kita bisa lihat di sini kita memerlukan approach baru. Kalau in the past kita pakai Excel spreadsheet to process all those data, it will definitely crash dan ada data-data yang nggak bisa diproses dengan Excel spreadsheet sama sekali. We need fresh new tools to do this, seperti R, Python, Neo4j, dan lain-lain. And this is the term of big data, essentially with the 4V volume, jadi seberapa besar itu ya, velocity, seberapa cepat, variety, data source-nya dapat dari mana saja, dan veracity, seberapa akurat kita ingin data tersebut, dan representative, right? And that's essentially what big data is all about, right? Kita sering dengar big data. But sebenarnya big data itu nothing special ya. Jadi itu adalah sesuatu yang memang kita sudah sering dengar, tapi sebenarnya it's not something that is special unless kita bisa mengekstraksi dari data tersebut untuk membuat suatu value, ya. Nah, big data adalah cuman perspektif, right? It's big, right? But by having a lot of facts and figure doesn't mean that you have the right type of facts and figures that you need, essentially, right? There are plenty of quantitative and data available, tapi there's a lot of qualitative data as well that is out there, and it requires more effort in this case. So it's just a perspective that sees all things as data points that can be utilized as to create value. And how do you create value? Dengan menggunakan, well, it's a cycle, right? Basically, you want to extract the insight dari data tersebut sehingga you can actually build a better product, and then you can measure that product performance and generate more data and more information sehingga it's a cycle.
When you generate insight, you can learn and you can make a better decision in the future. So this is a cycle in this case untuk bisa membuat produk yang lebih sticky, yang lebih baik lagi. This is why Amazon and all those other companies are so successful, karena bisa memberikan produk yang lebih tepat terus-terusan ke konsumennya, sehingga mereka sangat-sangat loyal to the brand. Okay, so the basic concept in this case adalah we need to be able to extract those insights from the data and automate, right? And how do you extract it is by the process called data science, right? Di data science sendiri, kita bisa lihat di sini ada memiliki 4 output. Jadi kalau kita ingin mendescribe apa yang telah terjadi, itu namanya descriptive analytics. Kenapa itu terjadi? Itu adalah diagnostic analytics. What will happen itu adalah predictive analytics, dan how can we make those things happen adalah prescriptive analytics. Jadi mungkin ada yang pernah dengar machine learning dan AI, ini this will fall into foresight, memberikan suatu prediction, memberikan suatu prescriptive in this case, right? So semakin ke depan, semakin sulit juga itu untuk dibuat. Jadi data science is a study that will help you build all this, right? These are the outputs at the end of the day. And untuk melakukan data science, sangat-sangatlah penting untuk mengetahui sebenarnya what is the question, pertanyaannya itu apa. Karena at the end of the day, itu ada data science itu cuma proses untuk formulating quantitative question yang bisa dijawab dengan data. Pertanyaan sendiri itu sangat-sangat penting. So you have to know first, when you're going to data science, what am I solving? What problem am I solving that requires using data in this case? Yeah, ask that question first. And we use, as I mentioned earlier, ada 2 tool ya di sini. Jadi toolnya adalah menggunakan R dan Python yang generally programming language yang sering dipakai. And when we're learning a language, itu seperti belajar bahasa Inggris, seperti belajar bahasa Mandarin, atau belajar bahasa Spanish, itu digunakan sesuai dengan kebutuhan in this case. So it's not always about, saya cuma maunya pakai Python aja. It's not like that. Karena each one have their own strength. Contoh R lebih kuat di exploration, reporting, dan web app contohnya. Tapi mungkin untuk machine learning dan AI or deep learning, Python is strong on that, right? Dan juga kalau kita bisa lihat di sini, it's much better to combine the two when you're actually building it, right? Building sesuatu. So it's always good to master the 2 languages. Nah, okay, mungkin di sini kita bisa lihat ya. If you're imagining this is a data spreadsheet ya. Can you imagine how to interpret this to become an insight? It's very, very difficult. How do we do this? We need to humanize it. Kita harus bisa memvisualisasikan ini sehingga bisa mendapatkan bisa mengekstraksi suatu informasi dari sini. Karena reading this is very, very, very difficult for human to extract right away, right? And this is an example where you can use data science to create a dashboard. Dari semua ini sebenarnya what you need to do once you already master how to do this, all of this will be very, very easy. Lebih gampang daripada interpret ini semua ya, and even creating this. If somebody create this dan that person quit from the job misalnya, it's going to be a hard time for the next person who adopt this spreadsheet to understand formula-formula di belakangnya semua. Sehingga untuk passing this along to the next person as a company, it's very, very difficult.
It's different dengan when you're actually doing programming language. Bisa dibaca apa aja sih logiknya and step by stepnya in this case. That's why it's important for us to master it. Okay? So that was untuk dari sisi data visualisasi ya atau diagnostic. When we're talking about prescriptive dan juga predictive, kita bicara tentang artificial intelligence, which has a subset of machine learning dan a deeper subset called deep learning. I will explain to you what those actually means, right? But essentially AI adalah typically defined sebagai ability untuk mesin untuk memperform cognitive functions that is associated with human mind, seperti perceiving, reasoning, learning, dan problem solving in this case. So imagine kita mau sebenarnya kita punya intention untuk pergi ke Bali ya. Imagine we're trying to go to Bali and trying to find information, also some product that is relevant to this. Misalnya kita bekerja untuk travel company seperti Traveloka. So how do you create a machine learning supaya saya sebagai company bisa memprediksi my pengguna dan memberikan produk yang lebih tepat in this case? Well, you can use for example, VPS, Vacation Predictive Scoring, right? Or Vacation Preference Scoring. Dan di sini di dalamnya ada menggunakan data yang di-script dari misalnya behavior dia untuk mencari dari search atau dari beberapa website-website travel lainnya, sehingga saya bisa memprediksi, oke, kira-kira kayaknya saya bisa memberikan suatu pricing promo untuk Bali, oke? So instead of giving promo for Lombok, I will give it yang lebih tepat sesuai dengan kebutuhannya saya, what the consumer actually really want, which is going to Bali in this case. So that's using machine learning. Another example contoh adalah in our day-to-day, mungkin di sini ada yang sering pakai Spotify. Spotify uses this when they're recommending songs, right? By knowing exactly what is your preference, what type of songs you have on your playlist, dia bisa memprediksi recommended song. Sama seperti Netflix dan lain-lain. Nah, kapan sih sebenarnya ini very relevant to be used? It really depends. Kita bisa menggunakan traditional programming yang rule-based. Jadinya, if A, then B, right? That's very rule-based, right? Kalau misalnya kompleksitinya sangat rendah, kita bisa menggunakan rule-based, even though problem scale-nya sangat besar. Tapi kalau problem scale-nya kecil dan kompleksitinya sangat besar, we can just use our human brain. Human brain can do it, right? Tapi kalau misalnya dua-duanya sudah besar, we need machine learning for this, in this case. So this is when machine learning is very, very much relevant to be used. So I just want to have a quick quiz. What system requires presenting all the processes for certain tasks as rules? Mungkin ada yang bisa bantu jawab di sini? Mungkin hostnya bisa bantu untuk unmute the participants. Halo Hilda, boleh bantu untuk unmute the participants mungkin untuk ikut participate di sini? I think it's rule-based. Yeah, you're correct. All right, thank you. Well done. So you're listening, okay? That's great. Good news. Now, mungkin teman-teman tadi ada yang lihat ya, bedanya ada deep learning juga ya. Tapi bedanya apa sih sebenarnya? Kalau in simple term ya, basically bedanya machine learning dan deep learning adalah kalau kita punya pictures of a bunch of dog di sini, with machine learning kita harus masih membuat suatu manual extraction. Jadi kayak kita harus memberikan suatu feature di sini, mendefine feature-nya ke mesinnya. Oke, ini adalah the nose of a dog and the eyes of a dog. It will look like this. Dan mesinnya akan mengclassify sendiri semuanya sehingga they know that this is a dog based on their traits, right? It's not a boy, it's not a bicycle, but it's a dog. But with deep learning, you just throw a huge amount of data dan pictures. Dan dia bisa memprediksi sendiri dari semuanya, dia bisa membuat feature-nya extraction sendiri, sehingga dia bisa belajar, oke, dari semua ini saya akan memprediksi 95% confidence dan that this is a dog. So it's using more probability in this case, right? So that's the difference in this case, lebih ke self-learning, right? Using deep learning basically.
So if you want to confuse machine learning, you can use misalnya muffin compared with pictures of dogs. They will be confused most likely because the feature is very very similar. Nah, apa aja sih aplikasinya? Well, it's used a lot in self-learning, in self-driving car, dan juga misalnya diagnosing in cancer patient, for example, atau scoring whether this person is credit worthy or not. Right? Kalau teman-teman ada di sini yang ingin pakai beberapa application ya of AI, you can definitely use this. Yang yang jomblo, you can test how hot your dates are by going to hotness.ai. Just upload the picture and then it will give you a score whether it's hot or not. Okay. Dating.ai, also you can find like if this date actually match you or not. So it gives you like an AI that actually a tool AI. Yeah, tool. Atau Lyrebird misalnya. This one's quite interesting. It can mimic the voice of somebody, and then you can type whatever you want, and it will say whatever it is that you type, right? Using the voice that you're mimicking. So AI as well is used on daily basis with your Siri, if you have a phone, atau Google Assistant, dan now, okay. So all of this is important, right? But how do you actually build defensibility as a company? Well, at the end of the day, kenapa company sangat-sangat tertarik di sini? Karena semua yang kita build di web, mobile, seperti yang tadi saya ceritakan tentang digitization, adalah cuman engagement ke konsumen, ya kan? Dan kita memiliki record di belakangnya. Tapi sekarang itu secara manual biasanya kita pull. So how do we automate? Nggak cuma mengotomasi prosesnya, tapi bisa mendapatkan insight dari sini. This is where AI dan system of intelligence as well as machine learning actually comes. Yang biasanya kita memiliki defensibility melewati economies of scale, network effect, deep tech, high switching cost, dan consumer brand loyalty. Ini semua adalah defensibility yang tradisional. Tapi kita di zaman sekarang memiliki defensibility yang baru, yaitu system of intelligence. Maka itu company sangat-sangat senang dengan AI dan dengan data science, because the value that's going to be generated sangat-sangat besar. By 2030 ada 15,7 triliun US dollar. And this is where most of the impact is happening. The manufacturing is going to generate a huge amount of value, 12,2 triliun US dollar. Dan in professional services, retail, financial, and services, dan lain-lain. So, kalau kita lihat dari case study-nya yang sekarang sudah ada, contohnya adalah company seperti Snapcard di Indonesia. Mereka men-snap receipt yang manual dari Indomaret, dari macam-macam yang lain. Stroke itu biasanya kalau pakai traditional survey, mereka harus satu persatu datang dan mencatat dan men-survey. Tapi dengan ini semuanya mereka bisa automate, take a picture, dan the machine will be able to scan and will be able to read kira-kira and make sense. Ini tuh apa sih sebenarnya yang dibeli oleh konsumennya? Pantene, L'Oreal, atau apa? Dia bisa lihat dari SKU-nya masing-masing dan bisa memberikan suatu consumer purchase behavior picture untuk brand-brandnya. Sehingga brand bisa mengetahui apakah campaign saya bekerja dengan baik atau enggak, atau apakah is the sales actually doing well, apakah saya retaining customer atau enggak in this case. Atau contoh using Manulife in this case to track dengan adanya smartwatch ya, bisa tracking dan bisa memberikan premium in the insurance yang lebih variabel tergantung dari kesehatannya member-member tersebut, sehingga premiumnya bisa menurun, bisa variabel in this case daripada sebelumnya yang sangat flat ya. Dan juga ada dari sisi drug discovery contohnya ya, dari producer. Mereka menggunakan AI dan lain-lain, seperti contohnya di COVID saat ini, how can we actually produce all those vaccine really fast dengan adanya assistance dari AI, right? That actually increases and accelerate the amount of shorten the amount of time yang tadinya mestinya bertahun-tahun menjadi only within 1 year, for example, right? In terms of the drug discovery dan creation of the drug itself. When we're talking about contoh di sini logistic, right?
every ship, setiap kapal memiliki suatu beacon yang memberikan data latitude, longitude, dan speed dan lain-lain ya. Dan dengan data-data ini bisa kita visualisasi untuk menjadi seperti ini. Kita bisa mengetahui kapal-kapal itu ada di mana saja. Ya, jadi ini akan membantu port authority untuk mengetahui pattern-patternnya. Kenapa sih kapal tertentu bisa sering docking dulu, misalnya muter-muter di sini di laut sebelum masuk ke pelabuhan? What actually happened there? Oh, ternyata gara-gara portnya mereka selalu arrive early, and they haven't got the slot to go into the port yet. In this case, maybe they can make the scheduling even better, right? Atau kenapa kapal ini selalu harus ke atas dulu sebelum docking? Kenapa nggak langsung docking aja? Oh, ternyata pas jam-jam segitu ada the current of water is flowing down really fast. Maka itu dia harus ke atas dulu, baru dibawa sama current of water-nya untuk docking di sini. Nah, itu adalah salah satu contoh yang bisa dipelajari. Atau menggunakan prediction di mana kapal ini traffic controller, mereka bisa mengetahui kapal ini headingnya arahnya kemana, so that it can actually avoid collision. Jadi mereka bisa planning dulu sebelum kapalnya mencapai di situ, kira-kira kapal ini akan heading arahnya kemana. Dia bisa memprediksi arah-arah kapal tersebut in this case. So those are some of the case studies that can be used in industry. But all this is great. But if I want to actually learn and how do I actually gain the skills, then these are the things that you need to do, right? First of all, mungkin saya ingin tahu dulu, apakah saya ingin menjadi suatu leader in data atau data scientist atau data engineer ya. So each of this role adalah memiliki definition masing-masing. But what we do, what we specialize in is creating data scientist dan data executive. So in terms of data executive, it's usually the leader of the two, data scientist dan data engineer. I have to master my programming, I have to understand practical statistics dan mathematics, dan juga mengerti lebih banyak dan lebih dalam tentang domain knowledge of that industry itself, right? So my job as an executive atau team leader adalah untuk manage timnya dan managing communications with out there, dan juga ensuring project-project untuk move forward. Sebagai data scientist, it's mainly about data cleansing, about extracting information-nya, sehingga saya bisa memberikan informasi yang tepat untuk decision maker in this case. Jadi di sini adalah perbedaan dari kedua. Tapi main skill yang harus saya dapatkan di sini adalah saya harus bisa memiliki skill computer science atau coding, mathematics dan statistics, dan juga harus mengetahui domain knowledge tersebut dengan baik. Jadi as a data scientist in mungkin pharmaceutical akan berbeda skillnya dengan data scientist di financial industry. Mungkin saya harus, biasanya orang yang jago di suatu industri, not necessarily. Sebagai data scientist on a day-to-day basis, itu apa aja sih yang saya face biasanya? Well, kita akan face banyak dirty data di sini. Maksudnya dirty data itu data-data yang mungkin kurang lengkap. Ya. Contoh misalnya dirty data adalah data yang saya dapatkan yang tadinya ini adalah beratnya manusia di sini mestinya 70 kilo, tapi mungkin dari beberapa data lain mereka salah menggunakan unitnya tapi memakai pounds. Jadi instead of 70 kilo, it's 100 pounds. Tapi kita kira itu adalah kilo, jadi itu ada kesalahan di situ kan. Oh, kenapa ini, mungkin 150 pound. Kenapa ini sangat-sangat heavy ya? Kita kira itu 150 kilo, kan nggak mungkin kan? How many human are 150 kilo in this case? Jadi we have to make sense and clean the data. That's what is called cleaning the data. Jadi dari data-data yang doesn't make sense, atau data yang mungkin datanya missing, how do we make sense of it? How do we actually make sure that data-data tersebut di-clean dulu sebelumnya? And most of us sebagai data scientist, 70% of the job of data scientist is cleaning the data. Yeah. So that's the number one thing that you'll be facing a lot when you're becoming a data scientist. And as I mentioned earlier, ya, sebagai data scientist, the most important thing is understanding the question to ask. Jadi kalau kita melihat dari prosesnya, itu selalu understanding pertanyaan itu apa, cari datanya, atau mungkin datanya udah exist dan saya explore datanya. Do we find any anomalies, any pattern? Can we clean the data? Dan kita mulai modeling, building the
modeling, fitting the model, and then validating the model sampai saya bisa memvisualize dan communicate this to the business unit atau decision maker in this case. So that's the typical process in day-to-day data science. So when you want to learn this, here are the things that you need to watch out for, right? If you want to be a good data scientist, you have to approach this with building something. It doesn't matter what certificate you have if you cannot build anything at the end of the day, because employer akan melihat your CV and your experience, and they really take a look at what experience you have. They will go to your GitHub. They will see, okay, have you done any kind of project or not sebelumnya, and they will hire based on your capability and what project you have. So if you don't have and you don't build those portfolio, then you're not going to be hired most likely. Maka itu, for us, kita sangat-sangat fokus with learning by building. Itu adalah tagline kita. You have to build something out of the real world data that is applicable in the real world, right? We give you career development support. We also introduce you to the corporate client sampai bisa mendapatkan pekerjaan in this case. And these are the things that you want to actually take if you want to be a good data scientist, to be certified to become a full stack data scientist. And what is it? Well, you're gonna have to learn data visualization, machine learning, dan data analytics di sini, dan belajar menggunakan stack dan programming language tersebut. Oke, segitu saja. Sepertinya time saya sudah mulai up ya, sudah 50 menit. Jadi remember, going forward, when we're actually we're becoming more and more data driven, right? And this is what the world is going to be like in the future. When you start working, you're gonna have a boss, and she's gonna be very much detailed and asking your opinion to be backed with data. So data is going to empower your opinion, right? It's going to make your opinion even better. So show me the data. Okay? Thank you so much. Dan kalau saya mungkin buka to the floor for pertanyaan, question and answer. Silakan. Hubungi kami www.algarit.ma